you're going to enter into a good profession. All the best, folks. Now, I believe you have the basics of the law. I believe you know the basics of the Consumer Protection Act. The first question that comes is often, who is a consumer? So I leave it open to you. Who is a consumer? ആർക്ക് വേണേലും പറയാം. ആരാണ് കൺസ്യൂമർ? ആരാണ് ഉപഭോക്താവ്? നമ്മുടെ സാധാരണ നിയമത്തിനല്ല. What do you feel? Whom do you feel should be a consumer? Any person can say. ആരെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സോ സർവീസോ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് പണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. Whoever buys goods or services for consideration paid or promised to be paid or partly paid എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അത് കൺസ്യൂമർ ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി will also come within the ambit of the term consumer. But at the same time, any person who has got the goods free or the services completely free of cost will not become a consumer. So this is the basic meaning of the term or ambit of the term consumer. Now let's go on to the aspects or the very many things which comes within the fold of what are items or services or goods comes with the term goods sold and services supplied. എന്തൊക്കെ വരും? സർവീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും? സർവീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സർവീസ് വരുന്നതാണ് കരുതുന്നത്? ആർക്കും പറയാം. ഞാൻ കൂടുതൽ ലോയേഴ്സ് ആണോ അതോ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത്? സർ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, LLM സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. LLM സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. പ്രാക്ടീസിംഗ് ലോയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സർ 1-2 പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ശരി. ഓക്കെ. ഞാനപ്പോ LLB സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ LLM സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം. സോ സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? എന്തൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത? സോ ഷാൽ ഐ റാൻഡംലി പിക്ക് എ നെയിം ആൻഡ് ആസ്ക്? അങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ? അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ എം ആസ്കിംഗ് ജിനീഷ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. What do you feel? Who will come with the term or what will come with the ambit of the term service? Sir. Sorry. Good afternoon, sir. Good afternoon. ചോദ്യം ഇതാണ്. What do you think will come within the ambit of the term service? Sir, it's an act of. കുട്ടി പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല കുട്ടി. Sir, am I audible, sir? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ. Sir, it's an act or work for others. എന്തൊക്കെ സർവീസ് വരുന്നത്? Sir, we are working for others. അത് സർവീസ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത്? Sir, mainly നമ്മള് Sir, am I audible, sir? Sorry, sir. മോനിവിടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ വരുമല്ലോ. ഏതാ? Yes, sir. മെഡിക്കൽ സർവീസ്. ഇപ്പൊ അഭിജിത്ത് ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് എഴുതി കറക്റ്റ് ആണ്, വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. Sir, insurance വരും. വെരി ഗുഡ്. ഇൻഷുറൻസ്. പിന്നെ so when we buy a ticket and when we buy a train ticket and we travel the train. Transportation. Yes, sir. Yes, very. Then electricity services. Advocate Ashbin finance. പിന്നെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതില് ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ മേഖലകളല്ല. ലൈക്ക് ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, കാരിയേഴ്സ്,
professional services, KCB, water authority, ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളുടെ സർവീസ് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ. വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് കംസ് ഇസ് ബിൽഡിംഗ് ഹൗസിംഗ്. നമ്മള് ഫ്ലാറ്റോ അപ്പാർട്ട്മെന്റോ വില്ലയോ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ബിൽഡറിനെയോ കോൺട്രാക്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ദേ ഡു നോട്ട് സപ്ലൈ ദി services or finish that project in time, we can approach the consumer protection commissions. But a telecom service vandirunnu adu correct aanu. This is one thing. Service ivar tharannu parna service illa if there is any deficiency or defect or shortcoming, that comes within the term deficient service and we can approach the consumer protection commission. ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ വരാം. When we go to the consumer commission, there are two types of cases which mainly comes. One is deficient service. The other is unfair trade practice. Can anyone tell me what unfair trade practice means? Open നമ്മളെ ഒരു law student നിലയിൽ നമുക്ക് without looking at that, without looking at Google, without referring Google, just tell me any malpractices in trade and commerce. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? നമുക്കൊരു മാൽപ്രാക്ടീസ് എന്തൊരു മാൽപ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്? എന്തെങ്കിലും മായം ചേർക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ ട്രേഡിൽ. അഡൾട്രേഷൻ. പിന്നെ സർ ഫ്രോഡുലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ട് ചെയ്യാം. all fraudulent acts need not necessarily become unfair trade practice. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മായം ചേർക്കലിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നു ഐ എം സെല്ലിംഗ് എ ചോക്ലേറ്റ്, മാനുഫാക്ചറർ is selling a chocolate saying that a bar of chocolate, a slab of chocolate weighs 100 grams. But if it weighs only 85 grams, it is an unfair trade practice. Another example which I recently saw in the court is that there was an advertisement by a leading bike manufacturer saying that they are selling the bikes at a discounted price of 20% discount from the market rate or something like that. So many people bought the bikes, but what they failed to mention is that in the year 2020, when they advertised that they are selling the bikes, what they were selling at 2017 model bikes. That was not revealed by the seller. This is an unfair trade practice. പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന കാണുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ വായിച്ചാണ് പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു 2 years back ഒരു ലക്ഷറി കാർ മാനുഫാക്ചറിനെതിരെ ഒരു 19 കേസ് വന്നു. What happened was that there was nothing defective with the product sold. The product sold was the item advertised, but they failed to mention that in the year 2020, when they were selling these cars, they were selling 2017 or 2018 cars. So when we buy a product, be it a car, be it a TV, or be it a refrigerator, when we approach the seller or the retailer, what we expect is a product manufactured in that year. നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണമെന്നില്ല. എനിക്ക് 2020 ജൂണില് 2022 മെയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ കാർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ there is an implicit warranty or implicit promise that what will be sold will be a 2022 model car or at the least 2021 December or November model car. Even if it is a 2021 model car, a duty is cast upon the manufacturer or the dealer to inform us that this is a 2021 model car. ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ലാർജർ ആംബിറ്റില് വരുന്നത്. Third is negligence. Negligence is something which comes in the larger definition of the term deficient service. The concept of negligence usually comes within professional services, like that of doctors or engineers or lawyers. As far as professional services are concerned, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് പലപ്പോഴും നെഗ്ലിജൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. That part of negligence which gets the most negative publicity or the bigger publicity is of course medical negligence. അതിന് കാരണമൊന്നുമല്ല, പലപ്പോഴും ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ the patient gets incapacitated or something like that. അതൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിന് ഒരുപാട് പേര് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ലോ ഇസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു നെഗ്ലിജൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ കേസസ് alone. It covers all sort of professional
സർവീസസ്. ഇപ്പോ മെഡിക്കൽ ഇൽനസ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവിടെ there was a case which I handled about 10 years back. ഒരു March 23rd, a lady went to a hospital in Calcutta, ആറ്റിങ്ങൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് with a young girl. The baby was around 2 or 2.5 years old, saying that ഈ കുഞ്ഞിന് 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ചുമ, എന്നതിന് മരുന്ന് വേണമെന്ന്. ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? Doctor immediately said to go to a nearby scan center, take an X-ray and come back. അങ്ങനെ അമ്മ എക്സ്റേ എടുത്തു, കുഞ്ഞിന്റെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എക്സ്റേ നോക്കി ഡോക്ടറോട് എന്തിനാ പറഞ്ഞു, 2-3 ദിവസത്തേക്ക് പനിയുടെയും ജലദോഷത്തിന്റെയും മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. He prescribed some medicines. He said that have it for 4 or 5 days. Around 3 days later, the lady again came saying that there is no relief to the child. ഇപ്പോഴും ചുമ കൂടുന്നു, ചുമ നിൽക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നു എന്നെ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, 5-6 ദിവസമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് 5 ദിവസം കഴിച്ചാലേ പറ്റൂ. ആൻഡ് ഷീ വാസ് സെന്റ് ബാക്ക്. 2 days later, again the lady came with the child. The doctor was angry at her, said that നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന് സമയം എടുക്കും, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, മരുന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു അന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ നടക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ, ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് ചുമക്കുന്നതിലൂടെ ഷീ ബിഗാൻ ടു സ്പിറ്റ് ബ്ലഡ്. വീണ്ടും വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത്, അപ്പൊ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വീണ്ടും പേടി. ഒരു 2-3 hours വെറുതെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ ബ്ലഡിന്റെ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നു കണ്ടപ്പോ ഷീ വൺസ് അഗൈൻ വെന്റ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. ദി ഡോക്ടർ വാസ് നോട്ട് ദേർ. അവിടെ നിന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, നഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഇതെന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഗോ ടു സം അതർ സെന്റർ. അപ്പോ ഇവരൊറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അറൌണ്ട് 9:30 or 10 she reached the leading hospital in Thiruvananthapuram. അന്ന് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്ത എമർജൻസി. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഈ ബ്ലഡിന്റെ ഇതിലുള്ള ബ്ലഡിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നു. ആ ഡോക്ടർ 9:30-ക്കോ 10-നോ നോക്കിയപ്പോ 7 ദിവസം വേണ്ട എക്സ്റേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, there's an open-ended pin over here. ഈ പിന്നുള്ള കാര്യം അന്ന് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ കണ്ടു. ഇവരിവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർജറി ചെയ്യണം, സർജറി ചെയ്ത് എങ്ങനെ മാറ്റിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് the baby unfortunately passed away. Now this is the case which I handled. Is this a good case of medical negligence or not? എന്ത് പറയാം? ആർക്കും ഞാൻ പറയും, is this a good case or not? Yes, sir. It is a clear case of medical negligence. Because after all the signs, the doctor should have noticed it beforehand. അപ്പോൾ അതൊരു മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശരിയാണ്, ഇത് ശരിയാണ്. ബട്ട് ഐ ലോസ്റ്റ് ദിസ് കേസ്. അതിന് കാരണം വരുന്നില്ല. നമ്മള് be it the consumer court or any other court, more than the sentiment aspects or the emotional aspects of any issue, evidence വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പറ്റിയ, അല്ലെ എന്റെ ക്ലയന്റിനെ പറ്റിയ അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അന്ന് എടുത്ത എക്സ്റേയുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി. ഫോട്ടോ കോപ്പിയിൽ പോലും ആ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ കാണാം. But what this lady did was that she folded the X-ray. X-ray ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തു. അപ്പോ ക്രാക്ക്. കുറെ നാൾ ഒരു എക്സ്റേ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്ക് വീണൊരു എക്സ്റേയില് പിന്നെ തുറന്നു വെച്ചാൽ can we see what is in the picture? അപ്പോ the primary evidence which was there for us അതില്ലാണ്ടായി. Secondly, ഇതില് ഈ എക്സ്റേയില് പിന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ കണ്ട ഡോക്ടർ did not support our case, saying that he is afraid to give evidence against the under doctor. He said that he did not see the X-ray. So even though I had a good case morally I had a good case,
looking from the side of stand up justice also had a good case. I was weak in, and I lost this case. And for Adonda, what the point I'm trying to convey across is that, be it the Consumer Protection Act, be it any other law, there is a vast difference between the concept of justice, the nyayam, needhim, അതുപോലെ നിയമം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം, വലിയ അന്തരം. Sir, excuse me. അതായത് നമുക്ക് ഈ പുതിയ കാണിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലെയും പഴയ ഹോസ്പിറ്റലിലെയും മെഡിക്കൽ ഫയൽസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിച്ചൂടെ കോടതിയിലേക്ക് എവിഡൻസ്? ഇവിടെ ഈ കേസ് ഇറ്റ് വാസ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് ഈ കുട്ടി. മീൻസ് സർ ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ our case was that ഈ എക്സ്റേ 23rd എക്സ്റേ കാണുമ്പോൾ why the doctor failed to notice it എന്നുള്ളതാണ്. But in the X-ray which we produced before the court, we cannot see crack evidence എന്ത് കാണാൻ പറ്റും. So our primary evidence was lost in that case. So again, because ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും when we start as lawyers, when we start our practice as lawyers, we tend to be more emotionally attached to a case. Emotionally case നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരുന്നു. I had when I handled this case, this was about 15-18 years back. I just started my practice. It was 3 or 4 years into my practice, 5 or 6 years into my practice, and it was a hard time accepting the failure on that in that case. But slowly and steadily, once we enter into the profession, we find that there is a vast difference. There is a vast difference between law and justice. And not only the Consumer Protection Act, I can assure you that the Consumer Protection Act takes care of the consumers to the maximum. But the other things, like going through the process of law, makes the situation difficult. I'm just straying a bit from the topic. I just want to impress upon the students and especially the law students who have entered the profession that it's not easy to win a case. Emotionally and judicially, though we are on the right side, we are strong on the emotional and justice aspect. Sometimes we falter upon law. Law might not be in favor of us. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ക്രിമിനൽ കേസ് വരുമ്പോൾ കണ്ണും പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട കേസായിരുന്നു, എന്തിനാണ് വിട്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ പലരും ജഡ്ജിമാരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ, one should remember that it is because the law states so. No judge, no lawyer can go or argue beyond the law. Even ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസിൽ, even though the judges know fully well that this might have happened, the restrictions of the law, the presumptions of law works against them. Okay, ഇനി അടുത്ത മേഖലയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, കൺസ്യൂമർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന. What sort of insurances do you feel that will come within the purview of the Consumer Protection Act? എനിക്കൊന്ന് അഭിജിത്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ബാങ്കിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ബാങ്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം ശരി. ബാങ്കിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ വരുന്ന തോന്നുന്നത്? അതില് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യം, അല്ല കുറച്ച് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ്, എന്തൊക്കെ ഡെഫിനിറ്റ്സ് വരാറില്ല? ഫ്രോഡുലന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴി ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന വേറെ ഫ്രോഡുലന്റ് എന്ന വാക്കാണ് വരുന്നത്. എന്നാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അഭിജിത്തിന്റെ അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബാങ്കിന്റെ ഫ്രോഡുലന്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ATM ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് അല്ലേ? അപ്പോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ, അതായത് the responsibility to show that there was no failure upon the bank is upon the bank. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ATM ഫ്രോഡ് വരുന്നുണ്ട്. how the security, the password security is compromised എന്നുള്ളത്, more than the consumer or the account holder, the duty is cast upon the bank or the financial institution to prove otherwise. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ATM ഇതിൽ വരുന്ന ബാങ്കിങ് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു
കേസുകൾ ഇതിലാണ്. ATM ഫ്രോഡ്, ATM സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസുകൾ, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് കേസുകൾ. പിന്നെ വേറെ വരുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ വരുന്നത്, നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ലോൺ എടുക്കും, 8 or 10 അല്ല 15 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോണിൽ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കേസുണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച കേസുകളും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ കോടതി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Again, someone mentioned about insurance. ഇൻഷുറൻസ് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇൻഷുറൻസ് ഐ തിങ്ക് സർ. ഇൻഷുറൻസ് അശ്ബിൻ കൃഷ്ണ. ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി പറയാം. ഇൻഷുറൻസ് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ആർഗ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ. ഇൻഷുറൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് നമ്മളുടെ കോടതിയിലുണ്ട്. Again, I will tell an interesting case that happened over here. A doctor, a 33-year-old homeopathy doctor, had taken in health insurance with one of the leading health insurance providers in India. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if at all any untoward incident happens, like any medical emergency, no questions asked, you will be given such and such amount immediately. അതായത് നമ്മൾ ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ പോളിസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. One day while he was playing badminton, he felt some discomfort, ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഡോക്ടറിന്റെ പോയപ്പോ നോക്കിയപ്പോ he had a major block. And doctor said that ഈ ബ്ലോക്കില് ഇത് സാധാരണ ബൈപ്പാസ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ല, he would need something else, ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വരും. The opinion was given by one of the leading cardiologists or cardiologist in the state, in our state. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലീസ് റേസ് ദി എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ വീട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പൈസയിൽ കുറച്ച് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കൊടുത്ത റിപ്ലൈ ഇതാണ്: the heart condition you suffered doesn't satisfy the conditions of a perfect heart attack under our policy. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് that claim or pre-hospitalization claim was rejected. ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റിംഗ് ഡോക്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു. see that this is a situation. ഒരു വളരെ ഫേമസ് ഡോക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറഞ്ഞു, yes, we'll wait, we'll look into the matter and revert. Doctor waited for 1 week, 10 days. അപ്പോഴേക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. So the doctor decided that he will get himself admitted to a hospital. He borrowed money from somewhere else. ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ സർജറി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് രാവിലെ he died of a massive attack. And then the widow filed a claim for getting the insurance amount. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. There are umpteen number of ways for the insurance company to contact you for collecting the premium, but the only way in which the amount or policy benefits can be received is through the agent. കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഏജന്റിനെ അറിയിക്കുന്നത്? അല്ലെ, ഏജന്റ് വന്ന് പറയണം. പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരു സംവിധാനമില്ല. ദി വേ ദേ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദിസ് കേസ് വാസ് ദാറ്റ് ഏജന്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല, മരിച്ചുപോയ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. സോ ദിസ് വാസ് എ ഷോർട്ടി വേ ഇൻ വിച്ച് ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദി വൺ എല്ലാ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനുള്ള ഇത് മരിച്ചതിന് ശേഷം വിഡോയെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ഓടിച്ചൊരു കേസ്. വി വൺ ദാറ്റ് കേസ്. But the thing which I was pointing out is that this is not an isolated incident. The many promises which are put forward by many of the agents at the time of taking of the insurance doesn't necessarily happen when any untoward incident happens. One of the biggest weapons they have is concealment of material facts and pre-existing disease. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏജന്റ് വുഡ് അഡ്വൈസ്, സാറേ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത്, എന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൂടും.
നമ്മളത് പറയില്ല, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൂടുന്നുള്ള ധാരണയിൽ പറയില്ല. എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ദേ സൈറ്റ് ദാറ്റ് 4 വർഷം വരെ 10 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ദിസ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇസ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ്. So if at all you are taking any insurance, especially health insurance, be sure to state your correct physical health status. അതിലെ ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ സംതിങ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. If we are hiding something deliberately or by recommendation of the agent or any other person, it is going to be a bigger can of worms, bigger trouble in case any untoward incident happens. In health insurance, second is this group insurance പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഈ എന്താണ് ചില തൊഴിൽ മേഖലകളിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, ഓൺ പാർട്ട് ഡാമേജ് ഇൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ്, ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് അനദർ മെയിൻ മാറ്റർ വിച്ച് കംസ് ഇൻ ദ ഫോൾഡ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സർവീസ്, അടുത്തൊരു മേഖല സർവീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മ വിട്ടുപോയി. ഓൺലൈൻ 2019 ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം one of the classic new introduction or new concept in the concept of services is online services. If you're buying from online any product online, now you got the protection of the Consumer Protection Act. And furthermore, unlike the early act of 1986, now you can file a case at the place where the complainant resides. നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി എവിടെ റിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു, അവിടെ ആയിരുന്നു കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. Where the complaint resides, he has a choice. He can file the case where he resides, or where the opposite party resides, or where the cause of action happened. And the choice is with the complaint. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കേസാണ് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത്. So any more doubts regarding services, or shall I go into the next chapter? Shall I move to the next chapter? Next chapter in this Consumer Protection Act. So now I had discussed or told about the various services, various cases which can come within the fold of the Consumer Protection Act. Next is, how do we file a complaint? എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ? ഒരു ആർക്കെങ്കിലും പറയാം എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അഭിജിത്ത്, ഐ ബിലീവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറില്ലേ? ഇല്ല സാർ, ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യാണ്. എല്ലാം ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അഭിജിത്ത് വേറെ ആർക്കണം പറയാം, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ പെക്യൂണറി ലിമിറ്റ്സിനനുസരിച്ച്, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ ഫോറത്തില്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ തൊട്ടുള്ള ഫോറത്തില് ആണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്കൊരു ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ വെച്ച്, നമുക്ക് അഡ്വക്കേറ്റിനെ വെച്ച് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമറിനെ നേരിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. പെക്യൂണറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വേണോ, വക്കീൽ വേണോ വേണ്ടെന്ന്. സ്വന്തം കേസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് കോടതിയിലും ബാധിക്കാം. സ്വന്തം കേസ് ആ കൺസ്യൂമർ കോടതി തന്നെ ആണെന്നില്ല, ലോകായുക്തയാകാം, ട്രിബ്യൂണൽസ് ആവാം, ഏത് കോടതിയാകാം. But to represent someone else, it can be done only by an advocate. Of course, in the Consumer Commission, a voluntary consumer organization also can represent the consumer. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ സിവിൽ കോടതി കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെക്യൂണറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ is determined upon the amount of compensation or damages or relief. Over here അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളൊരു സാധനമോ സേവനമോ വാങ്ങിച്ചതിന് കൊടുത്ത തുക, the consideration paid determines the pecuniary jurisdiction. So if I go to if someone goes to a hospital, he spends about 100 rupees for a medicine or for some treatment over there. An untoward incident happens, he passes away. His legal heirs can claim a compensation of rupees 1 lakh or 1 crore in the district court, because the pecuniary jurisdiction based upon the consideration paid is ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 100 രൂപ മാത്രമേ. 100 രൂപ കൊടുത്താലും എന്താണ് 5000 രൂപ കൊടുത്താലും നമ്മൾ റിലീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ 1 crore or 2 crores എത്ര വേണേലും ആക്കാം. അത് unlike in the other courts, pecuniary jurisdiction is not determined upon by the compensation claim, but by the consideration paid.
consideration paid for any goods or services determines the jurisdiction of the particular forum or the commission. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെത്ത് കേസ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ 1 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി they had to go to the national commission or higher commissions. If you are staying in a place ആലപ്പുഴയിലോ മാവേലിക്കരോ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നേരെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പം നാഷണൽ കമ്മീഷൻ പോയി വന്നു. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈവൻ ഫോർ സച്ച് കേസസ് യു ക്യാൻ ഫയൽ ദറ്റ് കേസ് ഇൻ ആലപ്പുഴ itself irrespective of the compensation you claim. ബട്ട് അതിന് റിവേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 100 രൂപയ്ക്ക് ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു, അസുഖം എന്തോ പറ്റി 100 കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതേസമയം ഇപ്പോ നമ്മളൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു, ഫ്ലാറ്റ് ഒരു 80 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനും നമുക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസ് മുഴുവൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഫ്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസ് അവിടെ എന്താ അവിടുത്തെ പെയിന്റ് അല്ല വേണ്ട, ഒരു ടാപ്പ്, അവിടുത്തെ ടാപ്പുകൾ മുഴുവൻ 4-5 ടാപ്പുകൾ ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ട കണ്ടീഷനാണ്. അതിനെതിരെ മാത്രമേ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും ഇവിടെ ടാപ്സ് വാങ്ങിച്ചതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദി ലാർജർ കൺസിഡറേഷൻ വിച്ച് വി പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഫ്ലാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൺസിഡറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടാപ്പിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും വി ഹാവ് ടു മൂവ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ. ദിസ് ഇസ് സെയിം ഇഷ്യൂ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു കാർസ് ഓൾസോ. സം കാർസ്, ഈ ലക്ഷറി കാർസ് ഉണ്ടല്ലോ, BMW, ബെൻസിന്, ഇങ്ങനത്തെ കാർസിന് എന്തെങ്കിലും മൈനർ റിപ്പയർ ആണെങ്കിൽ പോലും because these cars cost more than 80 lakhs or 1 crore, we had to move to the consumer commission or the state consumer commission because the consideration paid is that much. So in the actual value for repair might comes to around 30,000 or 40,000 rupees. This is negative. So in a way, though the framers of this act wanted to help the consumer to seek justice at their own local level for bigger claims of compensation. In the minor claims or after less bigger claims in which consideration paid is higher, they have to move to the higher court. Though there is a positive angle to the same, to the act and its amendment, this is one of the negatives which we feel. This is regarding complaints. Complaints file in the എല്ലാം 3 സെറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആണ്, പ്രതികൾ എത്ര പേരുണ്ടോ, എതിർകക്ഷികൾ എത്ര പേരുണ്ടോ, അത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോപ്പീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഹാജരാക്കണം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നൗ ഐ ഓപ്പൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ പർച്ചേസ് എ TV. ഞാൻ 2021 ഒരു TV വാങ്ങി. TV കേടായിപ്പോയി. ഞാനത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ സർവീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു, അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കേസ് കൊടുത്തത്? ഹു ആർ ഓൾ ദി ഡിഫൻഡൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്? ആരൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡിഫൻഡൻസ് ആയിട്ട്? അനീഷ പറയൂ. അനീഷ എന്നല്ലേ പേര്? പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹു വിൽ ബി മേഡ് ദി റെസ്പോണ്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടീസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഒരു TV വാങ്ങി, ടിവിയിൽ ഡിഫക്റ്റ് വന്നു, ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടീസ് ആണ്? I think Anisha is offline. Any other person? Arya. Sir, first TV യുടെ മാനുഫാക്ചറർ, that means മാനേജറെ പ്രതി ചേർക്കാം. സെക്കൻഡ് സർവീസ് സെന്റേഴ്സിന് പിന്നെ രണ്ടുപേരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. റീറ്റെയിലർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് റീറ്റെയിലർ വെച്ചത്? നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി അവരുമായിട്ടല്ലേ? അതെ. കൺസിഡറേഷൻ ആരാണ്? സോ ദി റീറ്റെയിലർ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി എ പാർട്ടി. ശരി, നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയുന്നത് കേസിന്? what all will be say? ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർവീസ്. എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും റോഷൻ, എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും കേസ് എന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് സർവീസ് തരാനും കൂടെ അവര് ചിലപ്പം മുമ്പുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സർവീസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്റ്റില് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോമിസും കൂടെ അവരെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷനിൽ അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ.
അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പരിഹാരം? സർവീസ് കിട്ടും വേണം, പിന്നെ ആദ്യം സർവീസ് ലാക്കായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഡാമേജസും സോ ഇഫ് യു ആർ ഫയലിംഗ് എ കേസ്, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി മാനുഫാക്ചർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി റീറ്റെയിലർ, ദി സെല്ലർ ഹു sold the goods, because consideration is paid directly to him. രണ്ടാം പ്രതി മാനുഫാക്ചറർ, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ആ കമ്പനി. തേർഡ് ഇസ് ദ സർവീസ് സെന്റർ ഹു even when we gave the TV for repair couldn't satisfactorily repair the same. ഈ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് to prove that there is defect or manufacturing defect in this particular product. We have to take out a commission, an expert commission to laboratory testing എന്ന് പറയും, അതിനെ to prove that this particular TV is suffering from defects. ഞാൻ ഈ കേസ് എടുക്കുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നു. കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന റിലീസ്, ഒന്ന് TV മാറ്റി തരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വില തരണം. രണ്ടാമത് ഇതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ഞാൻ എന്റെ പറയാൻ നടക്കുകയാണ്. ഐ വോണ്ട് ദി കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദി ആഗണി ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സഫർഡ്. 3 കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലിറ്റിഗേഷൻ. ഇത് മൂന്നും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എതിർ കക്ഷികൾ ഹാജരായിട്ട് they will file their written version. The written version has to be compulsorily filed within 45 days of receipt of notice. Once a written version is brought on record, നമ്മളെ കോടതി പറയും, നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറയും. ആ എവിഡൻസ് ടെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കമ്മീഷനെ എടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയും. എക്സ്പെർട്ട് കമ്മീഷൻ വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ തെളിവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്? what are the documents which will produce to prove this case? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്? ജിനേഷ് പറഞ്ഞോളൂ. ജിനേഷ് ഇല്ല. വിഘ്നേശ്വരൻ, can you suggest? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what are the documents which we will produce with this particular complaint? Bill of that product. Bill, pinne, very good. Pinne, any guarantee, warranty, very good. Pinne, രണ്ട് മേജർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞു. കറക്റ്റ് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ലും വാറന്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ 90% ഓഫ് ദി മേജർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സർവീസ് സെന്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് സെന്ററിൽ കിട്ടിയ വലിയ ജോബ് കാർഡോ അതുമില്ലാണ്, അതും കൂടെ ഹാജരാക്കാം. ഇത് 3 സഹിതം വേണം നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. We will have to tender evidence showing that this is what happened to me. These are the documents which I produced. The document number 1 will show that I had purchased this TV for 40,000 rupees. Document number 2, warranty card will show that this product is having such and such warranty. That warranty period thaneyanu sambhavichirikkunnu. And I need relief. Obviously, the opposite parties would file their written version denying our case. ആ വേർഷൻ ഇത് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിന്റെ എവിഡൻസും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതി പിന്നെ അത് തീരുമാനമെടുക്കും whether there is a deficient service on our part. Over here, the major document which would play a role is the commission report, which would show whether the TV was defective or not. TV defective ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ the court can direct either replacement of the TV or refund of the charge on the price of the TV with compensation. If it is a minor error which can be repairable, the court might direct it to repair the TV, but will direct also to pay the compensation and other charges for conducting the case. This is simple ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ്. ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ certain examples പറയാം which we as consumers face in our daily life. നമ്മളത് പോട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കടയിലോ എല്ലാം ഒരു ഷൂസോ ഉടുപ്പോ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ഡു ദേ ചാർജ് ഫോർ ദി ക്യാരി ബാഗ്? അറിയാം, ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അറിയാമോ? എനിവൺ ക്യാൻ ആൻസർ. ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ടോ?
ഈ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരി ബാഗില് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഷോപ്പിന്റെ പരസ്യം കാണാം. Yes. 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 If that be so, we are not supposed to pay for the carry bag. We are not supposed to be a carrier of their advertisement. Of course, they can charge for a carry bag, provided this is a brown paper bag without any advertisements, without anything for whatsoever. Plain bag in our charge. But if this bag bears the emblem or trademark or symbol of that particular shop or showroom, they are not supposed to charge for this carry bag. ഇത് ഏതെങ്കിലും ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ ആണോ അതോ പ്രസിഡന്റ് വഴി? അല്ല, അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലോ ആണ്. In fact, I'm coming to that. There was a case in which I had gone to a leading shop room in MOT, Mall of Tranco. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂസ് എന്താ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന they charge about 3 rupees for that carry bag. What I saw is that ആ carry bag അതിന്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിയ എംബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. I had moved the consumer court, filed a case against them. They settled the case for 6,000 rupees. But they're still continuing this practice. What happened is that National Commission case stay they're saying that they can continue with this practice. What I advocated was that let there be a maximum number of cases. One case if only if cases come from various quarters will this practice be stopped altogether. നമ്മള് ക്യാരി ബാഗിന് വില കൊടുക്കാം, അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ് എല്ലാം തീർത്തുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നത്. Why should we carry that bag having their advertisement at our expense? This is one of the major cases, major type of exploitation committed upon us by these sellers and opposite parties, and which we unknowingly or knowingly say pote. അതുപോലെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാർക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ ഒരു മേജർ കേസ് അതൊക്കെയാണ്. ഈ പല മോൾസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Malls are charging the persons who visit the malls parking fees വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, whether it is proper or not. When a building is constructed, inviting persons to come over there, there's an implicit and there should be an implicit undertaking that yes, if you're coming over there, we'll be providing a parking facility also. That's also laid down in the municipality building rules. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോ is it fair upon that particular institution to charge from us such and such amount? A big case is going on right now, pending before the consumer courts on this issue, whether malls in Thiruvananthapuram, which have recently come up, are justified in taking from us parking fees. So അവർക്കൊരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് വെക്കാനുള്ള എന്തിനാ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും, അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ പോകും. So why should I pay? I am over there attracted by the invitation. സോറി സാർ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ ബിസി കസ്റ്റമേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു മോളാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ മൂവി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പേ ചാർജ് വെക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഞാനിപ്പോ ഒരു എന്താ സിനിമ കാണുന്നു, അല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു 5 hours എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ is this too high a time or too low a time? സമയം കൂടിപ്പോയി അല്ലെ സമയം കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ. എനിവേ ഈ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് എതിർകക്ഷികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റോഷൻ പറഞ്ഞ ഇതേ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് എതിർകക്ഷി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫൻസ് ഇൻ ദി കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്. എനിവേ ദിസ് മാറ്റർ ഹാസ് നോട്ട് യെറ്റ് റീച്ച്ഡ് എ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളൊരു കൾച്ചറിന്റെ ഇതിൽ മാൾ എന്നുള്ളത് ഒരു പർച്ചേസിന് മാത്രമായിട്ടല്ല, ചിലർ എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ള. അതെ, ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. ഫോർ സീയിങ് എ മൂവി ഓർ ഫോർ ഗോയിങ് റൈറ്റ്സിന് തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവല്ല, അതിന് സെപ്പറേറ്റ് 100 രൂപയും 200 രൂപയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ റൈറ്റ് നൗ ബിഫോർ ദി കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്. അതൊരു ഹീറ്റഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വെദർ malls are within their right to collect from them parking charges or charges, or should it be part and parcel of the
service offered while collecting charges from us for seeing the movie or the rights or game session പോകുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ്സിനോട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. Big cases going on right now in the consumer courts. I think we can move for നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന രസം കാണില്ല. It will become a big bore. So I will actually answer any questions or doubts you have. അങ്ങനെ പോവാം. So I leave it open to you. Any doubts regarding any matters with for your Consumer Protection Act? I shall try to explain or help you on the same. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയ ആപ്പുകൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അത് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയില്ലേ? അപ്പൊ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ അതിനോട് what you said is correct. It's a ground for a good consumer case. നമുക്ക് ഫോണ് ഇത്ര പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അകത്ത് ചില ഫോണിലെ ആ ഫോണിന്റെ തന്നെ വേറെ പല ആപ്പുകളും നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. That's something which should be curtailed. It's a good consumer case which I think ought to be filed. അതുപോലെ തന്നെ ആ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ഗാലറിയിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട്സിലേക്കൊക്കെ അലോ എന്നുള്ള പെർമിഷൻ കമ്പൽസറി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത് കൊടുക്കാതെ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ വി ആർ ക്വിറ്റ്, അതർവൈസ് വി വാണ്ട് ടു ഗ്രാന്റ് പെർമിഷൻ. But again, I have one doubt whether ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആപ്പ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ സർവീസ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സർവീസ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലും whether we can go ahead saying that whether we are a consumer. കാരണം ഫ്രീ ആണ്, കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് അല്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. But again, I would argue that this consideration ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് അവർ വാങ്ങിച്ചത്, അല്ലേ? എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. Right to get also includes right not to get, അല്ലേ? നമ്മള് ഇത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തോണ്ടാണ് നോക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ ആപ്പിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് there is no consideration paid. But I would argue that when I bought this particular phone, you got from me this and such amount, saying that all these apps are there. അതുകൊണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഈ ഞാൻ ഫോൺ കൊടുത്ത പൈസയിൽ അതും കൂടെ വരുന്നു എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. റോഷൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സംതിങ് which ought to be thought over. So can I move to the last chapter in this issue? നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. കൺസ്യൂമർ എന്താണെന്ന് there is a concept of appeal and revisions. As you know, as any law student worth the salt would know, നമ്മൾ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ്? തൊട്ടുമുള്ള കോടതി തന്നെ. ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനിൽ, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, നാഷണൽ കമ്മീഷനിലേക്കാണ് അപ്പീൽസ് പോകുക. അതുപോലെ ഇന്ററിം ഓർഡേഴ്സിന് മേലെ there is also provision for filing revisions. There is also provision for filing review in the same court itself regarding any some error apparent or some clerical errors, etc. There is also power of review. Now to the last segment is enforcement of orders. The Consumer Commission is empowered with the powers of a civil court under Order 21 for enforcement or rather execution decrees. ഒരു ഡിഗ്രി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ ഓർഡർ 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല പവേഴ്സ് കൺസ്യൂമർ കോടതിക്ക്, കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷന് ഉണ്ടാകും. അതുകൂടാതെ ദി കമ്മീഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എംപവേർഡ് വിത്ത് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. ഒരു സമ്മറി ട്രയൽ നടത്തുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എല്ലാ പവേഴ്സും ഈ കോടതിക്കുണ്ട്. ഫോർ സെൻഡിങ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ലെറ്റർ അല്ലെ ഡിഗ്രി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി നടക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണിഷ്മെന്റ്, ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആൻഡ് പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആൻഡ് ഓർ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള പവറും കൺസ്യൂമർ കമ്മീഷൻസിന്. This would obviously occasionally happen in cases in which നമ്മൾ പൈസ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാറന്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ after giving enough and more opportunity for the defaulter to comply with the decree, if there is deliberate disobedience, if there is deliberate avoidance of the decree or the process of the court, the court can also order imprisonment up to 3 years.
So I believe we have covered all the major aspects of this act. Unless there are questions, I think we can wind up the session. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സഫി സാറിന് പറഞ്ഞിരുന്നു that it would better if we have an interactive session because ഈ ആക്ടിനെ പറ്റി ഒരാൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. So any more questions, please? I welcome questions from you. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. Article 80 is what about the composition of the council of composition of the council?